olunaku lw'eggulo bwe gwaweza omwezi mulamba Buchange yali omulodi w'ekibuga Kampala era munnamateeka omugundivu Ssaalongo Elias Lukwago awambibwa ab'ebyokwerinda okuva mu maka ge n'oluvannyuma n'aleetebwa mu kkooti ng'afenyera n'aggulwako n'omusango ogw'okumanya ku mupango gw'okulya mu nsi olukwate n'asalawo okusirika. Omwezi omulamba Lukwago gwamaze mu kabula muliro. Buli lunaku olukya embeera y'obulamu bweyongera okuyungula ezziga ekiwaliriza ekibiina ekitwala bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society okuteekawo okusaba okw'enjawulo okusabira Lukwago n'abasiba abalala abalangibwa ensonga z'ebyobufuzi abakyavundira mu makomera. Okusaba kuno okwabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu maka ga Ssaalongo Elias Lukwago wakaliga mu ggombolola y'e Rubaga kwakulembeddwamu atwala ofiisi ya Supreme Mufti e Rubaga Sheikh Ahmed Mugenyi Kasaliko era kwetabiddwako bannamateeka bannabyabufuzi bannaddiini kw'ossa ab'oluganda lw'abasibe. Sheikh Mohammed Kasaliko antabadde na bigambo biwoomu eri ab'omutonzi bayazika obuyinza ate ne basalawo okubukozesa okulinnyirira abalala. Bannayi Allah bw'akuwanga omukisa n'ofuna ku buyinza ofubanga nnyo okuba ow'ekisa naye boggo ettima toyinza kufuna bantu bakwagala ate obukulembeze abantu bwe bagaana okukwagala buba bugaanye. Mukyala we Elias Lukwago zaawedde Lubwama wakati mu maziga okumuyunguka ategeezezza nga bba bw'ayongedde okuyeba era nga kati yeetaaga okufuna obujjanjabi mu bwangu obw'ekitalo. Era abasawo baali bakola recommendation gye baakola bagamba nti bamuzzeeyo immediately e India ewa primary doctor we amukoleko akebere n'amagumba amalala ge baali basuubira okuba nti nago gaakosebwa olw'engeri gye bamuyisaamu. Nga basinziira ku ngeri Lukwago gye yakwatibwamu bannamateeka ne bannabyabufuzi bakayuukidde gavumenti ku nsonga y'ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebikudde ejjembe. Nti mutukwate nga bannayuganda mutukwate bulungi musse ebitiibwa mu bantu. Kakati bw'obanga toyagala kubeera nabo bo baagala obeere mu kkomera oba olina kubeera mufu oba olina kubeera mu exile. Amyuka pulezidenti w'ekibiina ki PFF mu Buganda Dr. Lume Bayiga ategeezezza nga byonna ebiroowe bitagenda kubasigamu ntiisa. Mwe abanaaguma mwe mugenda okutaasa eggwanga lino kubanga kati eggwanga lyonoonese lirimu ssente lirimu kutuusibwa bwannakigwanyizi opportunism. Baagala tuleme kwogera tubeere ffenna nga tuli batiitiize eggwanga tulitunde mu butiitiizi. Bano kati batadde gavumenti n'essiga eddamuzi ku nninga okuyimbula Lukwago okugenda okufuna obujjanjabi kw'ossa abasibe abalala abalangibwa ensonga z'ebyobufuzi. Basaalo nga batadde application mu High Court nga basaba kooti etuwe bail immediately Saalo nga asobole okutwalibwa mu ddwaliro. Tusaba abalamuzi Mukama Katonda abakwate ku mitima nga Sheikh bwe wagambye nti wali ali waggulu wa Katonda bonna n'abo abalagira nti musibe bannammwe mubatwale mubabonyeebonye namwe temuli waggulu wa Katonda. The right to health does not stop even when you are in prison. Tusaba Elias Lukwago aweebwe obujjanjabi bwonna obusaanidde ate era n'omusango guno bwe baamussaako asobola okuguwoza ng'avaawa ava bweru. Pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga Isaac Ssemakadde mu bubaka bw'atissa mumyuka Anthony Asiimwe alaze obwennyamivu olw'ebyobufuzi okumaamira essiga eddamuzi. Kyagambye nti kittatta n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga. Asabye bannamateeka obutapondooka wabula basigale nga balwanirira obwenkanya n'enfuga egoberera amateeka. To go along with this is to endorse the mummification of justice. Let all lawyers now make a statement about which side they are on, justice or power, until we as the legal fraternity can be like Ben Kiwanuka. Okusabira Ssaalongo Elias Lukwago kujjidde mu kiseera nga bannamateeka n'abantu be bakola buli kisoboka kyonna okulaba ng'omuntu waabwe ayimbulwa kakalu ka kkooti okugenda okufuna obujjanjabi ng'akabi tekannagwa. Munnamateeka Elias Lukwago olwaliro akomezeddwawo mu kkooti esookerwako e Makindye mu maaso g'omulamuzi Saalabassemera Ani okuddamu okusomebwa omusango ogwekuusa ku kulya mu nsi olukwe. Lukwago abadde yakasimbibwa mu Kaguli omuwabi wa gavumenti n'abuulira kkooti ng'okunoonyereza ku musango guno ogumuvunaanibwa bwe kwawedde. Omulamuzi Saalabassemera Ani asomye obujulizi gavumenti bw'ereese obugenda okukozesebwa mu kkooti eno nga kuno kuliko ensisinkano abavunaanibwa omusango gw'okwagala okumaamulako gavumenti ya kuno okwagala okutta omukulembeze w'eggwanga okuli Dr. Kiza Besigye Haji Obed Lutale ne Captain Dennis Ora
ng'oludda oluwaabi lugamba nti Lukwago yategeerako ku ntuula zino kyokka tewali wa buyinza mu ggwanga lino gwe yategeeza. That on the 16th day of November 2024, KB Ayongedde Lutale, together with AW and his Kurdish contact, attended a meeting at 108 Riverside Apartment in Nairobi, Kenya, to further discuss the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. The Nairobi meeting was attended by KB Ayongedde Lutale, AW and his Kurdish contact, who was posing as a representative of the Kurdish government company. Oludda oluwaabi lugamba nti mu bujulizi muno Dr. Kizza Besigye n'abalala baalina enteekateeka y'okugula ebyokulwanyisa okuggyako gavumenti era nti Lukwago bino byonna yabimanyaako kyokka n'afuuka kyesirikidde. Wano omulamuzi Ssenjonyi Ani waasindikidde Lukwago mu kkooti eno erina obuyinza okuwulira omusango guno. In the same meeting, KB and JW repeated their request for AW to supply them with counterfeit Ugandan currency, drones, weapons and grenades, which they codenamed pineapples, but deliberately did not report to any authority. Kyokka munnamateeka wa Elias Lukwago, Medad Lubega Segona, asabye omulamuzi okuwa olukusa Elias Lukwago atwalibwe mu ggwanga lya Buyindi mu ddwaliro li Fortis Hospital ono gye yasooka okujjanjabibwa. We pray that while in India in hospital, he be afforded available consular services as a discharged patient under medical observation. Segona asabye omulamuzi okukkiriza Lukwago okwogerako eri kkooti eno ku mbeera y'obulamu bwe mwategeereza nti abasawo eddagala lye baamuwa terisobola kumuwonya okuggyako okukendeeza ku bulumi. They are managing the pain with the governing, all sorts of those medications, painkillers. That is the only thing they can do. But the recommendation was that I go back, they fix this, which they cannot fix me. Ng'akulukusa n'amaziga alajjanidde omulamuzi okumukkiriza agende mu ggwanga lya Buyindi asobole okufuna obujjanjabi olwawozesebwe nga mulamu. To handle this just negligent problem, so that I can also have sleep like usual. I'm entitled to do that. Like any other I'm ready to be tried, but when I'm alive, I'm ready to stand in trial. I'm ready to defend myself. But how am I kept? Finally, Your Worship. Finally, Your Worship. And I can always be beyond the man. No problem. But when I'm alive. Lukwago agambye nti takyalina kikozesebwa kyonna mu kwejjanjaba nga ne piro gye baamuwa okumuyambako ab'ekitongole ky'amakomera baagitta. So that's the way it works. Now they removed the speakers and those other chips inside, which they are not the ordinary speakers. These are high-tech kind of whatever, which are inside there. So they dismantle. Ono era asabye omulamuzi alagire gavumenti emugulire piro eno kubanga eyiye baagyonoona nti awatali ekyo embeera ye yakwongera okusajjuka. For me, I'm incapacitated. Where I am even moving from the place where I'm detained to the reception is a tower of war. The government can work out mechanisms of getting me this facility so that I stop using these sedatives, which are not only addictive but dangerous to my life. Imagine using sedatives every night. Kyokka omuwabi wa gavumenti amazeeko abantu mu kkooti ebyewungula bw'ategeezezza omulamuzi obutabaako kyakola ku nsonga ezisabiddwa avunaanibwa ne bannamateeka be. That your only role right now, Your Honor, is transferring the file to High Court and any other applications, prayers and orders can be made there. Omulamuzi Basemera akaanyiza n'omuwabi wa gavumenti n'ategeeza Lukwago nga bw'atalinawo kyasobola kukola ku nsonga z'asabye. At this stage, I cannot make an order referring the accused person to India. This can be achieved through an application of bail in the High Court, which has been done. Tukitegeddeko nti Lukwago waakugenda mu kkooti enkulu okusaba okweyimirira kakalu ka kkooti kyokka tekimanyiddwa ddi musango guno lwe gugenda kutandika kuwulirwa mu kkooti enkulu. Oluvannyuma lw'okwebaka mu kkolokoni ebbanga erisukka emyezi 6 ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango egya Nagomola Susan Okalani yayimbula yali omubaka w'e Butambala Muwanga Kivumbi kakalu ka kkooti
kabukadde 10 ezaali ez'obuliwo ng'amuyimbula omulamuzi Suzan Okalania wa Muwanga Kivumbi obukwakkulizo bwe yalina okugoberera omwali okweyanjula mu kkooti e Butambala awamu ne mu kkooti enkulu omulundi gumu buli mwezi. Kyokka newankubadde ng'ebweru yawonyewo buunyi n'addamu okukwatibwa, olwaleero Muwanga Kivumbi lwabadde alina okutandika okweyanjula mu kkooti e Butambala. Kati ekyo twesanzeemu olwaleero ng'ekiragiro kya kkooti ento ey'e Butambala eky'okuddayo olwaleero takituukiriza. Ekyokubiri ng'ekiragiro kya kkooti enkulu ng'emuwa bbeero nti olina okugendanga e Butambala lwetaagiddwa omulundi gumu buli mwezi, era nakyo nga tekituukiriza. Kati kitutte ennaku 6 nga Muwanga Kivumbi tamanyiddwako mayitire, era olwaleero bannamateeka be nga bakulembeddwamu Sam Muyizi bakedde kugumba ku kkooti e Butambala okulaba obanga omuntu waabwe abadde waakuleetebwa okweyanjula. Bano kibabuuseeko bwe bamazeemaze bavunaanibwa ne Kivumbi 24 nga bonna mu kkooti eno weebali okuggyako Kivumbi eyawambibwa enkeera bwe yali yaakayimbulwa. Kusooka twalowooza nti wayinza okubaawo obunkenke kubanga twabadde tuwulira mu bigambo by'abantu abamu nti ebyo bibalabikanga abagezaako kuvunaana Muwanga Kivumbi byali by'e Butambala. Mu ngeri emu nga tulowooza bayinza okumuleeta mu kkooti olwaleero e Butambala, naye tetulabyeyo mbeera efaanana bw'etyo. Ekyongedde okubeewuunyisa ye muwaabi wa gavumenti Salamu Nabbose okukuba emmeeza n'ategeeza omulamuzi nga Muwanga Kivumbi bw'amenya obukwakkulizo obwamuweebwa ng'afuna akakalu ka kkooti, era n'asaba kkooti emuyiseeko ekibaluwa kyamulabyeko amuyoole. Muwaabi wa gavumenti n'atandika kugamba nti amenye ekiragiro kya kkooti Muwanga Kivumbi, ndi ekiragiro kya kkooti okuba nti adda mu kkooti eyo akimenye, n'ekiragiro kya kkooti enkulu ku bukwakkulizo bwe yamuwa ku bbeero akimenye, era ng'omuwaabi wa gavumenti asaba munnambiro kkooti eyo eyise ekibaluwa kye bakuntumye ku the Honorable Muwanga Kivumbi olw'okuba talabise mu kkooti. Ekitwewuunyisizza nga ffe abamuwolereza, ekiwuniikiriza abantu bonna badde baze mu kkooti. Wano omulamuzi wa kkooti e Butambala Deogratias Ssejjemba okusaba kw'oludda oluwaabi akugaanye bw'ategeezezza nti si kya buntu bulamu okuyisa ekibaluwa kye bakuntumye ku muntu eyakwatibwa ab'ebyokwerinda emisana ttuku. Omulamuzi wano alagidde oludda oluwaabi okukola ekisoboka kyonna okulaba nga 2 omwezi ogujja Muwanga Kivumbi alabikako era neyeyanjula mu kkooti e Butambala awatali kulemererwa. Kkooti n'eraga obutali bumativu eri state okuba nti state yemu egamba ntemanyi Muwanga Kivumbi gyali, so n'eragira nti the Honorable Muwanga Kivumbi oluddako alina okubeera mu kkooti si ku lulwe ng'omuntu ti naye gavumenti emulina erina okulaba nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana alabikako mu maaso ga kkooti e Butambala, kubanga kkooti etekinze kye tuyita judicial notice nti ali mikono gya gavumenti. Munnamateeka wa Muwanga Kivumbi Sam Muyizi atubulidde nti byonna ebigenda mu maaso ku muntu waabwe byongera okubeeraliikiriza. Munnamateeka Sam Muyizi agamba balindidde okusalawo kwa kkooti enkulu olunaku olw'enkya okulaba obanga enaakaka abalina Muwanga Kivumbi okumuleeta oba mulamu oba mufu. Poliisi twagenze Mpigi, twagenze police headquarters, twagenze ku CID headquarters, bonna bagamba tebamulina. Katwasinzidde okusaba enkya tugenda kubeera mu High Court ku 3:30 tulabe nti tufuna orders ezo alabike mu mbeera yonna gy'alimu oba mulamu oba mufu. Muwanga Kivumbi avunaanibwa emisango gya butujju egyaviirako n'abantu abawera okulugulamu obulamu. Speaker, on Thursday I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know.
is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Muwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Muwanga Kivumbi is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Thank you. I think I don't know whether I should go directly to the attorney because there are issues beyond him. I was feeling I should go to the Right Honorable Deputy Leader of Government Business, who is leading his troops here, and he will be comfortable to pick any of the officers, of the colleagues, to support him. Thank you, Right Honorable Speaker, and I thank my brother, Honorable Ssenjonyi, for his intervention. I have heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Ssenjonyi, I don't want to be diverted beyond that, and tomorrow is not far. Mr. Speaker, there were twofold issues. The where, we can wait for tomorrow because he probably has got to find out. It's not him who picked up the honorable member. So, yes, we hope that tomorrow we get feedback on where he is. But my second question, and that's why the learned Attorney General is here, was for the country to be guided.
is this the new normal? Because that doesn't have to wait until tomorrow. Because the Constitution is succinctly clear. Attorney General. I thank you, Right Honourable Speaker, and I thank the Leader of Opposition for his query, which I'm trying to answer as ably as I can do this moment. Mr. Speaker, the term new normal or old normal does not exist in my legal vocabulary. As far as I know, this Parliament and this country is under a dispensation of constitutionalism. And I have that constitution in my hands here. And where it regards to the liberty of every Ugandan, it is here, very clear, in Article 23, and I can read... Colleagues, can I have order in the House, please? And I can read specifically 23, Article 2, for the members of this Honorable Parliament. A person arrested, restricted, or detained shall be kept in a place authorized by law. That's the Constitution. A person, now sub-article 3, a person arrested, restricted, or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction, or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. A person arrested or detained, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of the order of court. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. All I know is that we are under a constitutional dispensation. And Mr. Kivumbi has these rights, and they are protected. And as the leader, government business has indicated, tomorrow we shall be here before Parliament and give all the facts, and we shall ensure that this Constitution, which we all swore to protect, is protected. I submit, Right Honourable